Bom dia, gente. Tudo bem? Hoje o dia está perfeito para ficar em casa e estudar para a prova e descansar, assistir um filme, né? Uma chuva, o tempo está chuvoso, né? Bem gostoso. É, então, gente, vamos fazer a revisão para o exame 1? Então, olha só, o ditado vai ser baseado no diálogo da página 456. So, all the words are going to come from that dialogue, ok? Então vamos ver aqui. So, very important when you are studying vocabulary, make sure you know what the description is, you know, what the explanation is, because some of you said that you knew the words, but you didn't know the explanation of the words. So, lugar onde esperamos para entrar no avião. So, lugar means place, okay? So, place where we wait to enter the plane, to board the plane. So, it is portão, portão, portão de embarque. Meio de transporte subterrâneo. So, transportation means, subterranean transportation means. So, that is metrô, ok? Metrô, acento circunflexo no O. Meio de transporte aéreo. So, transportation, like airborne transportation means, okay? So that's A. Oh, I should capitalize this. Oops. Let's put like caps. Meio de transporte aéreo, avião. Viagem de navio. So what do you call a trip by ship, okay? By boat. Cruzeiro. So cruzeiro is not the name of the ship, okay? So ship is navio. This is the name of the trip that you take in a huge ship, ok? Então, and you use the verb fazer um cruzeiro. Eu vou fazer um cruzeiro no Caribe. Eu fiz um cruzeiro no Caribe, ok? Documento necessário para viagens internacionais. So, necessary documents for international travel. Passaporte. Onde podemos nos sentar? Em aviões, ônibus ou trens? So, where we can sit on buses, planes, buses, or trains. So, it's janela ou corredor. So, that's the aisle seat, okay? So, corredor pode ser aisle, right? So, or it can be the hall as well, okay? Corredor. Lugar onde podemos trocar dólares por euros. So this is where you can change dollars for euros. So that is casa de câmbio. Acento circunflexo no A. Casa de câmbio. Lugar onde colocamos a roupa para viajar. So place where we put our clothes to travel. That is mala. Suitcase, right? Lugar no aeroporto onde a bagagem é inspecionada. So, place in the airport where your luggage is inspected. That is acento circunflexo, alfândega. Passagem para ir e voltar. So, a ticket to go and to come back to a place. So, that is passagem de ida e volta. So, you notice the verb ir. So the noun is ida, right? And voltar, to come back. So the noun volta. Parte do carro, that's a two-way trip, okay? Parte do carro que controla a direção. So part of the car that controls the direction the car goes. So it's volante, okay? Steering wheel. Parte do carro que fica em volta da roda. So part of the car that is around the wheel. So it's pneu. So that's the black rubber part around the rim. Parte do carro que resfria o motor. So this is, part of the car that refrigerators the motor. That's radiador. Parte do carro que controla a direção. So we have this again. So let's take it out.
Parte do carro que protege o motor. So that's the part of the car that protects the engine. That is capô. Acento circunflexo no O. Parte do carro onde colocamos as malas. So when you're traveling, so part of the car where you put the suitcases. That's porta, porta-mala. Ou you can also say bagageiro. So either one is okay. Acessório do carro que ligamos quando chove. So accessory we turn on when it rains. So that is limpador de para-brisas. Acessórios do carro que nos ajudam a observar o trânsito atrás de nós. So accessory of the car that help us observe traffic behind us. Atrás, behind, okay? That is espelhos. Espelhos retrovisores. Right? So just remember, retro, that's behind, okay? So espelho retrovisor. So vision in the back. Oops. Espelhos, not espelhor, não. Espelhos retrovisores. Pessoa que entrega cartas e cartões postais. So, the person who delivers letters and postal cards. That is the postman. Carteiro. Colocamos a carta dentro dele. So, we place the letter inside it. That's the envelope. Temos de colocar isso antes no envelope antes de enviar a carta. So we have to put this on the envelope before we send the letter. So we have to put the address, right? Endereço. And you also have to put a stamp, right? E selo. Opa, selo. Lugar onde vamos para comprar selos e enviar cartas. So place we go. Oops. Place we go to buy stamps and send letters. So enviar means send, okay? So that is the post office, correio, okay? Correio. So please practice these. It's a good thing for you to read at a definition and then write. And remember to practice writing, okay? Don't just look at these words because then you miss the words, miss some letters. Indicativo ou subjuntivo. So here what we have to remember is if something exists or not. And if it's a question, it's always going to be subjunctive because you don't know if it exists or not, okay? So, eu tenho uma amiga. So you're saying that you have a friend, so that's indicative because you know she exists, okay? So you have to use the indicative. Eu tenho uma amiga que gosta muito de música clássica. Make sure you know how to conjugate the verbs in the presente pretérito, okay? Não vamos para lugar nenhum que. So we are not going to no place that is far. Então não vamos a lugar nenhum que seja. So it's negative, okay? So we have to use subjunctive. Ele quer uma casa. Então, quer, né? He wants. So you don't know if it exists or not. So you have to use the subjunctive. He wants a house that has a pool. Então, ele quer uma casa que tenha piscina. O jornal precisa de um redator que, blá, 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 francês. So the newspaper needs an editor that knows French. So you have the verb precisar. You need someone, but you don't know if this person is available or not, so you have to use the subjunctive. O jornal precisa de um redator que saiba francês. Eu conheço artista, so I know an artist, so the artist exists, okay? So you're going to use indicative. Eu conheço artista, so I know an artist that makes extremely beautiful sculptures. Então, eu conheço artista que faz. Now, if you put that in the negative, I don't know any artists, so eu não conheço nenhum artista que faça esculturas. Nós queremos falar com a pessoa que, so we want to talk to the person who lives in this building. So here, you know that the person
You know that there is somebody living in the apartment. So here, there is no doubt, so you're going to use the indicative. Queremos falar com a pessoa que mora nesse apartamento. Now, so we want to talk to the person, so it's specific. You know that that person lives there. Now, if you say, we want to talk to a person who lives in this building, then it's like you don't know, okay? So, queremos falar com a pessoa que mora nesse apartamento. So, you don't know if there is anybody who lives there, okay? So, the person and a person. Você conhece alguém? So, do you know anybody that is looking for a roommate? So it's a question, so it has to be subjunctive because you don't know if it exists or not. Você conhece alguém que esteja procurando um roommate? Ela quer sapatos que blá 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 bons e baratos. So she wants shoes, so you have the verb querer, and you don't know if they're available or not, so you have to use a subjunctive. Ela quer sapatos que sejam bons, good and cheap. It's kind of hard, huh? Precisamos de alguém que, so we need someone, so here you're stating the need, but you don't know if this person is available or not, so you have to use a subjunctive, precisamos. So we need someone who understands logistics. Precisamos de alguém que entenda de logística. Eu quero um carro, so you're saying that you want, but you don't know if you have it or not. I want a car that is economical. Então, eu quero um carro que seja econômico. Ele tem hábitos, so the habits exist, okay? So he has habits that he has habits that are very strange, okay? Então, ele tem hábitos que são, they exist, okay? Eu não gosto de ninguém, negative. Eu não gosto de ninguém que seja desonesto. Nós temos perguntas que às vezes parecem estranhas. So we have questions that sometimes look weird. So the verb parecer is a linking verb, okay? Just like the verb ficar. So they look strange. Nós temos perguntas que às vezes parecem estranhas. So the questions exist, so you have to use indicative. Ele disse que eu... So he said that I am. Ele disse que eu sou imparcial. So it's affirmative. Não há ninguém. So there is nobody here. You are negating, right? So you have to use the subjunctive. Não há ninguém aqui que seja totalmente imparcial. Meus pais preferem morar em uma cidade. So you have the verb preferir. So it also you don't know if it exists or not. So you're going to use the subjunctive. Meus pais preferem morar em uma cidade que seja pequena. Responda de forma negativa. Well, we did this in class, so let's go again because some of you were absent, right? Todos os assentos são confortáveis? Não. So you have to answer in the negative. Não, vírgula. Nenhum, so you say none of the seats are comfortable. Nenhum, and you have, when you use nenhum, nenhuma, everything has to be in the singular. Nenhum assento, so the verb has to be in the singular. Nenhum assento é confortável. Seu irmão fez tudo errado? So, did your brother do everything wrong? And you say, no, he did nothing wrong, okay? Não. Oops. Opa. Desculpem, gente. Não. Ele, I'm going to use ele, okay? Ele não fez nada errado. So, he didn't do nothing wrong. Você gostou de todas as perguntas? Did you like all the questions in the exercise? And you say, no, I didn't like any of the questions, okay? Não. Vírgula. Eu não gostei. Conjugate the verb correctly, okay? Eu não gostei de... And then pergunta nenhuma singular, okay? In feminine. Eu não gostei de nenhuma pergunta. And you have the noun, pergunta, right? So that's why you have to use nenhuma. Você tem alguma pergunta sobre pronomes? So do you have any questions about pronouns? So remember that in Portuguese, you're going to use the singular when you ask this question, okay? Do you have any questions in English? It's going to be singular in Portuguese. Ok? Você tem alguma pergunta? Não. Vírgula. Não. Não, vírgula. Eu não tenho. I do not have no question, ok? Eu não tenho, conjugate the verb. Eu não tenho
nenhuma pergunta sobre pronomes. Eles sempre chegam atrasados, né? Do they always arrive late? And you say, no, they never arrive late. Não. Não. Vírgula. Eles nunca chegam. Don't worry about the verb. If it's third person, just repeat the verb. Eles nunca chegam atrasados. Here, there should be an S here. Now, guys, with nunca, you're not going to repeat no, okay? It's just nunca. Vocês têm algo a dizer? Do you have something to say? And you say, no, we don't have anything to say. Então, in Portuguese, you're going to have two negatives. Não. Nós, né? Porque vocês, that means you all, okay? Nós, y'all, nós não temos nada, ok? Nada a dizer. We don't have anything to say. Notice that you have this preposition before the verb in the infinitive, ok? Não tenho nada a dizer. Algum aluno chegou atrasado? So, any student arrived late? Não. Não, vírgula. Ok, aluno, it's a noun and it's masculine singular. Então, nenhum. And when you use nenhum ou nenhuma, it has to be singular. Nenhum aluno chegou atrasado. Tem alguém na nossa sala que fala japonês? So is there anybody in our class that speaks Japanese? Notice that it's a question, so the verb is in the subjunctive, okay? Because if you don't know if it exists or not. So, não. So there is no one who speaks Japanese, okay? Não, vírgula. Não tem ninguém que fale japonês. And notice, guys, that tem here, you are not going to conjugate it. Não tem ninguém que fale japonês. You are not going to conjugate the verb ter because it is the colloquial way of the verb haver, okay? There is, there are. So, but you don't conjugate it because it's substituting the verb okay? So it's the same thing as there is, there are. Você tem algum amigo que toca piano? So do you have any friend who plays the piano? Não. Não, vírgula. Eu não tenho nenhum amigo. Please notice how you spell these, okay? Nenhum amigo. And the only way that you can do this is if you write. Do not just look at this video and watch, okay? Make sure you're writing. Você entendeu tudo? And you can hear me saying, você entendeu tudo? And you can write this. This is a very good dictation practice. So, did you understand everything? Say, no, I did not understand nothing. Então, eu não, vírgula. Eu não. So, você entendeu? Não, eu não entendi. Não, eu não entendi nada. Todas as perguntas são fáceis? Are all the questions easy? No. No question is easy. Não, vírgula. Now, no question is going to be nenhuma, ok? Nenhuma pergunta. Pergunta is feminine singular, so you have to say nenhuma. Nenhuma pergunta, verb in the singular, é fácil. Remember that nenhum e nenhuma is always in the singular. Ok, eu tenho, so it's affirmative. So you're going to say, I have some old books. Eu tenho alguns livros velhos. Eu não tenho, negative, ok? So I don't have any old books. Então eu não tenho nenhum, so it's always singular. I don't have any old books. Meu carro não tem. So negative, so you have to say nenhum, né? Pneu is masculine. So, meu carro não tem nenhum pneu novo. So my car doesn't have any, like, new tires. Dia eu vou viajar para o Japão. So that means one day, right? Someday. Então, algum dia is masculine.
And it's affirmative. So, ok, algum dia eu vou viajar para o Japão. Nós não fizemos. So we didn't make any questions. Nós não fizemos nenhuma. So it's negative, so you have to use nenhuma. So we didn't ask any questions during class. Ela tem algumas, né? She has some friends. So it's affirmative, so you use algumas. Ela tem algumas primas que falam espanhol. So notice that the cousins exist, so you have to use the indicative. She doesn't have any cousins who speaks Spanish. So here you have não, so you have to use the subjunctive, right? Que fale. So she doesn't have. Ela não tem nenhuma, em prima is feminine, so nenhuma prima que fala espanhol. Nós fizemos, we did all the exercises in the book. Nós fizemos todos os exercícios do livro. And here in class, remember when you said we could use alguns, right? We did some of the exercises. But the problem is with some of the exercises, and we don't have the preposition of. So that's why you should use todos. Nós não fizemos, so we didn't do, so it's negative, it's going to be nenhum. And exercícios masculine singular. Nenhum exercício do livro. We didn't do any exercise of the workbook. A tararara que fala espanhol, alemão. So is there anybody here who speaks German? So it's a question, you have to use the subjunctive, okay? A alguém, because you're talking about people, right? So, há alguém aqui que fale alemão? I don't have nothing to say. Eu não tenho nada a dizer. Now, preencha com a forma correta do verbo. So, remember that all these conjunctions, they require the use of the present subjunctive, okay? Então, mesmo que eu viaje de avião, so even if I travel by plane, I'm not going to arrive in time for the funeral. Mesmo que eu viaje de avião, viagem de avião, não vou chegar a tempo para o funeral. Remember that in Portuguese, instead of saying flying, driving, you are going to say ir de carro, ir de avião, ir de trem, ok? Então, mesmo que eu viaje de avião, eu não vou chegar a tempo para o funeral. Não posso ir embora sem que... So I cannot, ir embora means leave, okay? I can't leave without saying bye to the owner of the house. Não posso ir embora sem que eu fale tchau para a dona da casa. Vou falar com o policial, so I'm going to talk to the policeman, even though I don't like policemen. Então, vou falar com o policial, embora não goste. So, embora... sem que, mesmo que, all of these conjunctions will require the use of the subjunctive. So, you can use my car as long as you fill the tank. Desde que você encha o tanque. O nome da música da Malu Magalhães que escutamos é Mesmo Que Não. So, that's the song we listen to. The name of the song is Mesmo Que Não Venha. Mesmo que não venha mais ninguém, ficamos só eu e você. Ok, eu recomendo que você viaje de carro. So this is a grammar rule, okay? I recommend you travel by car. And in Portuguese, you're going to change the first verb. In English, you don't change the first verb, right? But in Portuguese, you change it to the preterite or imperfect. So here, I want you to use the preterite. Simple. Então, ela sugeriu que eles, so if this introductory verb here is in the past, so now you have to use the imperfect subjunctive. So how do you form the imperfect subjunctive? You go to the third person plural, estudaram. Then you are going to take out ram and you are going to add the endings, okay? Ela sugeriu que eles estudassem a lição toda, the whole lesson. Notice that when toda comes after the noun, it means the whole, okay? So, you know, the whole class, a sala toda. Now, when you say toda aula, that means every class. So it changes completely the meaning, okay? So if it's after the noun, it means whole.
ok? The whole book, the whole class, the whole month, the whole week, ok? A semana toda, o dia todo. And if it's before, that means every, ok? Então, every week, toda semana. Every day, todo dia. Ela recomenda que nós façamos nosso dever todo dia. So she recommends we do our homework every day. Então, ela recomendou que nós, acento agudo no O. So you have the verb fazer in the preterite, fizeram. Take out the ram. Fizésimos. And here you have the accent mark on E. And it's although it's an ER verb, the pronunciation is fizéssimo, it's open. So you have to have not a circunflexo, but acento agudo, ok? Que nós fizéssemos nosso dever todos os dias. Eu recomendo que ele repita o exercício. So I recommend he repeats the exercise. Eu recomendei que ele repetirão, that's the past tense, so take out the ram, repetisse o exercício. Eu não acho que ele goste de filmes violentos. I don't think he likes violent movies. Notice, não acho que, you have to use the present subjunctive. Eu não achei que ele gostasse de filmes violentos. O agente aconselha que nós fiquemos em uma pousada. So the travel agent advises we stay at a guest house. Okay, pousada. It's not many places in Brazil on the beach. If you don't want to stay at a big hotel, you can stay at a guest house. Okay, they're really nice. Então o agente aconselhou que nós, acento agudo, que nós ficássemos. Because you have ficaram, take out the ram, ficássemos em uma pousada. So now we have a little paragraph about my life. So I shared that with you, okay? So the best trip of my life was in December 2014. So eu fui, the preterite of the verb ir, okay? I went to New York with my kids, okay? Com os meus filhos, Pedro e Cecília. Nós viajamos de avião, remember what I said, okay? You don't say we flew, you're going to say we traveled by plane, okay? Nós viajamos de avião e nós ficamos lá por 4 dias. And we stayed there for 4 days. A viagem foi especial, so it was special. A viagem foi especial porque Nova York tem muitas coisas interessantes para fazer, né? New York has lots of interesting things to do. Para mim, to me, a melhor parte foi a visita ao MoMA. The best part was the visit to the museum, MoMA, né? The Museum of Modern Art. Mas, né, vírgula, and then you say, mas meus filhos gostaram mais de Chinatown, né? They liked Chinatown better. Eles gostaram mais de Chinatown. Okay. So let's practice the question words, okay? So quando foi a viagem? A viagem foi, so just, repeat the verb. A viagem foi em dezembro de 2014. Para onde eu fui? So every time you have eu ou você, you have to answer the opposite. So where did I go? So you say you, Vanessa, you went to, ok? Então você foi para Nova York. Com quem eu fui? So who did I go with? You went. Você. And remember that in Portuguese, the preposition comes at the beginning, never at the end, ok? Com quem eu fui, né? So, with whom did I go? With whom did I go? Você foi com seus filhos, né? With your kids, com seus filhos. Como nós viajamos? So, how did we travel? Vocês viajaram de avião
Quantos dias nós ficamos lá? So how many days did you stay there? So how did you travel? We traveled by plane. How many days did we stay there? So you guys stayed there, ok? Vocês ficaram. O verbo ficar é um verbo regular no passado, ok? Vocês ficaram lá, so you stayed there, ok? Vocês ficaram lá por. Notice the preposition. Whenever you have a duration of time, you have to use o por, não para, ok? Vocês ficaram lá por 4 dias. Por que essa viagem foi especial? So why was this trip special? Essa viagem foi especial porque Nova York. So New York has lots of interesting things to do, ok? Nova York tem muitas coisas. So lots of things, interesting things, ok? Muitas coisas interessantes. Notice that the adjective goes to the plural, né? Para fazer, to do. Para fazer. Então, essa viagem foi especial porque Nova York tem muitas coisas para fazer. Ok, I think we're good. Obrigada, gente. Até segunda e um ótimo fim de semana para vocês.